Wow. Wow. Aleluya. A empezar con mi testimonio hace 10 años atrás, I want to start with my testimony about 10 years ago. donde tuve que tomar la decisión de dejar todo a un lado I had to make the decision to leave everything behind para buscar a Dios. to seek God. Estaba en un sitio en Panamá, en un lugar bien peligroso, I was in a very dangerous place in Panama donde había muchas drogas, where there was a lot of drugs. donde era un mundo donde obviamente donde el diablo siempre se movía. It was a place where obviously the devil or Satan was there. Pero Dios me estaba llamando en ese sitio. But God was calling me out of that place. Y yo luchaba con una canción And I would struggle with a song que el Espíritu Santo me la traía a la mente continuamente. that the Holy Spirit would bring to me continuously. Y esa canción se llama Nunca me olvidaste, Dios. This song is titled, You Have Never Forgotten Me, God. Pero no era fácil But it wasn't easy dejar el mundo de pecado, to leave that world of sin. It wasn't easy. ya que había droga, There was drugs, y ya se imaginan todo lo demás. and you can imagine everything else. Todo. Y de repente el Espíritu Santo tocó mi corazón And all of a sudden, the Holy Spirit touched my heart. y le dije a la joven que era mi novia en aquel entonces, And I told my girlfriend, who was my girlfriend at the time, tengo que dejarte, I have to leave you. Dios me está llamando. God is calling me. Y mis amigos me ofrecían drogas And my friends would offer me drugs. y yo le decía, no, And Dios I me would está say no. llamando. I would say, no, God's calling me. Y me encerré en mi habitación And I went into my bedroom, y me arrepentí de todos mis and pecados. I repented from all of my sins. Entonces mi vida comenzó a At cambiar. that point, my life started changing. Comencé a decirle, Señor, yo quiero ser un joven diferente. I started saying, God, I want to be a different person, a different young person. Yo quiero ser usado por ti I want to be used by you para ir en busca de los jóvenes que están muriendo en las calles. to go seek those other youth that are dying on the streets. Entonces comencé a creer por lo imposible, And then I started believing the impossible. porque a los 17 años Because at 17, me habían dado palabra profética I had already received a prophetic word. y yo no creía. And I didn't believe it. Era un joven, I was young, era fiesta, party. partying. A propósito, el mensaje se llama Militando con la palabra profética. By the way, tonight's word is titled Waging War with Your Prophecy. Yes, I'm sorry. Y comencé a acordarme de las palabras que me habían dicho que Dios me iba a sacar de Panamá para Estados Unidos. At that point, I started remembering the words that had been brought to me that I was going to leave Panama and go to the U.S. Y yo comencé a creer por algo imposible, I started believing in the impossible porque yo estaba en un barrio donde todo era pobreza, because I was in a very neighborhood that was very, very poor. y mi condición era imposible yo salir de ahí. And in my condition, it was almost impossible to leave Panama. Pero entonces otras personas me comenzaron a dar otras palabras proféticas But then other people started giving me more prophetic words. que me venían con maletas saliendo. And I could see myself leaving with my luggage. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo va a ser posible esto? But I started thinking, how is this going to be possible? Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit me comenzó a enseñar, started teaching me, pelea, fight. porque no solo me adoras y me adoras, You worship me and you worship me, pero tienes que pelear. but you also have to fight. La única forma que yo te puedo sacar de aquí The only way that I can take you out of here es peleando, is if you fight for it. porque el diablo no va a querer que esa palabra profética se cumpla en tu vida. Because Satan is not going to want that prophetic word be made real in your life. So yo traté 2 veces, So I tried twice. fui a la embajada, I went to the embassy, bien emocionado, very hyped up, y me la negaron 2 veces. and they said no twice. Y la segunda vez fui a la tercera. And on the third time, La segunda, sorry. the second time, Y me la negaron también y me fui para la casa bien enojado and I went home, I was super angry, y cogí la Biblia y la estrellé. and I threw the Bible against the wall. Le dije, Señor, yo no voy a continuar. I said, God, I'm not going to continue this anymore. Pero ¿qué pasó? But what happened?
Dios me dio otra palabra profética. God gave me another prophetic Y me word. dijo, tú eres mi David. And he said, you are my David. Levántate y pelea. Get up and fight. Pero en la noche But that night, tuve un sueño I had a dream donde el diablo estaba en una ventana where the devil I was seeing him through a window, y me decía, pecaste. and he was telling me, you've sinned. Y yo le dije en el sueño, pequé, pero me arrepentí. And I would answer, I did sin, but I have repented from that sin. Y se me tiró encima And he came against me, y comenzamos a pelear como dos hombres. and we started to fight just like two grown men. Entonces ahí comprendí At that point, I understood que la batalla that the fight es en el segundo cielo. is in the second heaven. Entonces ahí me comencé a concentrar. I started concentrating on that. Entonces hubo otro sueño There was another dream donde iba hacia cruzar en el sueño a un territorio I was about to cross into some other territory. y había un policía que no quería. There was a police that was stopping me. Y el policía se llamaba On, que en español es no. The native police of the police was es On on. y en español es no. In Spanish, that's no. So, él dijo, no te voy a dejar pasar. The police would tell me, no, you're not going to get by. Y él subió, yo vi en el sueño que él caminó al segundo cielo. And I could see that in the dream, he went towards the second heaven. Entonces tuve la claridad At that point, I got clarity. I was enlightened. que había una palabra profética That there was a prophetic word. y esa palabra profética And that word was, tenía que agarrarme de I ella had to grab onto it y pelear en el segundo cielo. and fight in the second heaven. En Timoteo, primera de Timoteo, In 1 Timothy, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18. chapter 1, verse 18. 1 Timothy, chapter 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Ahí Pablo le estaba diciendo a Timoteo There Paul was saying to Timothy que había una guerra que pelear, that there was a war to fight. que el enemigo se iba a levantar contra él y en su ministerio, That the enemy was going to raise himself against him and his ministry. porque había un mundo de filosofía para el tiempo de Pablo y los apóstoles, Because there was a moment in time of philosophy donde reinaba el espíritu de Grecia, where the spirit of Greece was among them. donde todo lo razona y todo lo duda, mucho razonamiento. Where there's a lot of doubt, a lot of reasoning. Entonces yo tuve que pelear contra este espíritu, So I had to fight against this spirit. porque cuando Dios te da una palabra profética, Because when God gives you a prophetic word, el enemigo te va a atacar con dudas y con miedos, the enemy will attack you with doubt and with fear. y te va a lanzar un espíritu de miedo tan fuerte And he's going to send you a spirit of fear that's so strong que si tú no te agarras de Dios, that if you don't grab onto God, la palabra profética va a morir. the prophetic word will die. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que si tú haces la voluntad de Dios, that if you do the will of God, es una amenaza para su reino. it's a threat to his kingdom. Por eso cuando Dios me comenzó a decir de una esposa americana That's why whenever God started telling me about an American wife a los 17 años, at 17, no le presté atención I didn't really care for that. I didn't pay attention to that hasta los 22. until I was 22. Comencé a clamarle a Dios con todos esos sueños, esas palabras proféticas. I started to call upon God with all of those dreams I had, all of those prophetic words. Me encerraba en mi habitación.